Welcome to my channel. If you are new to my channel, please do like, share and subscribe my channel. In this video, we are discussing about the ciprofloxacin medicine, the mode of action, the side effects and the contraindications of ciprofloxacin medicine. তো কোন ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব দিস মেডিসিন ciprofloxacin এবং এটা সাইড এফেক্টস কী কী রয়েছে বা এটা আমরা কত ডোজে ইউজ করব। সো ফার্স্ট দ্য গ্রুপ অফ দিস মেডিসিন, এই ciprofloxacin মেডিসিন কোন গ্রুপের মধ্যে পড়ে? তো ciprofloxacin মেডিসিন ইজ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক। ইট বিলংস টু আ গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স কল্ড ফ্লুরোকুইনোনস। তো এই মেডিসিনটা একটি ciprofloxacin ইজ অ্যান্টিবায়োটিক এবং এটা ফ্লুরোকুইনোনস গ্রুপ অফ ড্রাগ। দ্য গ্রুপ ইজ ফ্লুরোকুইনোনস। নেক্সট, ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ ফ্লুরোকুইনোনস অ্যান্ড ইট ইজ নট ওটোটক্সিক। এবং এই ciprofloxacin বা moxifloxacin আর দ্য অনলি কুইনোনস অ্যাভেলেবল ফর প্যারেন্টারাল ইউজ। সো ciprofloxacin মেডিসিন এবং এই ফ্লুরোকুইনোনস গ্রুপের ড্রাগের মধ্যে moxifloxacinও পড়ে। তো ciprofloxacin এবং moxifloxacin বোথ দুটোই হচ্ছে ফ্লুরোকুইনোনস গ্রুপ অফ ড্রাগ। সো এই দুটো মেডিসিনই একমাত্র আইভি বা প্যারেন্টারাল রুটে, আইভি বা হচ্ছে মোটামুটি আমরা প্যারেন্টারাল রুটে আমরা ইউজ করে থাকি, মানে প্যারেন্টারাল রুটে ইউজ করার মতো ফর্মে আমরা পেয়ে থাকি। ইউজড ইন অকিউলার ইনফেকশন, ইয়ার ইনফেকশনের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি। মেটাবোলাইজড ইন লিভার অ্যান্ড হাইলি ডিপেন্ডেন্ট অন কিডনি ফর এক্সক্রিশন। সো এটা এই ড্রাগটা, এই ciprofloxacin ড্রাগটা হচ্ছে মেটাবোলাইজ হচ্ছে লিভারে এবং এটা কিডনির মাধ্যমে এক্সক্রিট হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট, দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অর মোড অফ অ্যাকশন অফ ciprofloxacin. So fluoroquinolones are the bactericidal drug. So it kills the bacteria. Bactericidal means it helps to kill the bacteria. They block bacterial DNA synthesis by inhibiting bacterial DNA gyrase and topoisomerase 4. So by this ciprofloxacin drug, এই ড্রাগ হেল্প করছে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ সিনথেসিসটা বন্ধ করতে অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিনথেসিস বন্ধ হওয়ার কারণে, সিনথেসিসটা বন্ধ হচ্ছে কী কারণে না এই দুটো এনজাইম ডিএনএ গাইরেজ এবং টোপোআইসোমারেজ 4 এই দুটো এনজাইমকে এই দুটো এনজাইমের অ্যাকশনটাকে ইনহিবিট করার কারণে। ডিএনএ গাইরেজ এবং টোপোআইসোমারেজ 4 এই দুটো এনজাইম হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর ডিএনএ সিনথেসিস। ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ সিনথেসিস হেল্প করে ডিএনএ গাইরেজ এবং টোপোআইসোমারেজ 4। সো বাই দিস ড্রাগ ডিএনএ গাইরেজ এবং টোপোআইসোমারেজ 4 এই দুটো এনজাইম ব্লক হওয়ার কারণে বা ইনহিবিট হওয়ার কারণে অ্যাকশনটা ডিএনএ সিনথেসিসটা ব্যাকটেরিয়া স্টপ হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড ইনহিবিশন অফ ডিএনএ গাইরেজ প্রিভেন্টস দ্য রিল্যাক্সেশন অফ পজিটিভলি সুপারকয়েলড ডিএনএ দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ফর নর্মাল ট্রান্সক্রিপশন অ্যান্ড রেপ্লিকেশন। যেহেতু ডিএনএ গাইরেজ বা টোপোআইসোমারেজ 4 এই দুটো এনজাইমের অ্যাকশন বন্ধ হওয়ার কারণে, ডিএনএ সিনথেসিস বন্ধ হওয়ার কারণে, ডিএনএ সিনথেসিস বন্ধ হয়ে গেলে তাহলে কি হবে না ফার্দার রেপ্লিকেশন, ফার্দার ট্রান্সক্রিপশন বা ফার্দার মাল্টিপ্লিকেশন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া মাল্টিপ্লিকেশন বা বংশবিস্তারটা স্টপ হয়ে যাবে। নেক্সট, দ্য ইউজেস অফ ciprofloxacin মেডিসিন। তো এটা আমরা কোন ক্ষেত্রে ইউজ করি? বেসিক্যালি দিস ইজ ইউজড ফর ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ইউটিআই অর ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। এছাড়া অস্টিওমাইলাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি অ্যাজ আ ট্রিটমেন্ট, চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট আমরা অস্টিওমাইলাইটিসের ক্ষেত্রেও ciprofloxacin মেডিসিন ইউজ করে থাকি। গনোরিয়ার ক্ষেত্রেও অ্যাজ আ ট্রিটমেন্ট অফ গনোরিয়া, ট্রাভেলার্স ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি। এছাড়াও আমরা ভ্যারাইটিস অফ ইনফেকশন যেমন ব্রুসেলোসিস, লেজিওনারিস ওয়ান টাইপ অফ নিউমোনিয়া। আদার দ্যান দ্যাট ডায়াবেটিক ফুড ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি। অ্যানথ্রাক্স বা কোনো মেনিঙ্গোকক্কাই, ব্রেন কোনো ইনফেকশনের ক্ষেত্রে মেনিঙ্গোকক্কাইয়ের ক্ষেত্রে ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস আমরা ciprofloxacin ইউজ করি। সো ইট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ইনফেকশন in the alimentary tract or the urinary tract infection. So in this case we use ciprofloxacin medicine. It can be bone infection, it can be osteomyelitis, it can be gonorrhea, it can be diabetic food infection, it can be anthrax or the meningococcal infection. Next, the side effects of this medicine ciprofloxacin. The basic side effects in GI system is nausea, vomiting and diarrhea. Other than that, there can be the constipation as well. In the side effect of ciprofloxacin, the nausea, vomiting and diarrhea can be seen, as well as the constipation can be seen as a side effect of ciprofloxacin. And in the CNS effect or in the CNS system, the side effects can be confusion, insomnia, headache, dizziness, anxiety, and it may be damage the growing
cartilage. It may be damage the cartilage of the bone. So bone cartilage বা আমাদের musculoskeletal system এর cartilage যেটা growing cartilage সেটাকেও destroy করতে বা ড্যামেজ করতেও অ্যাজ আ সাইড এফেক্ট আমরা দেখতে পেতে পারি। এছাড়া টেন্ডিনাইটিস রেয়ার বাট মোর সিরিয়াস ইরিভার্সিবল মে লিড টু টেন্ডন রাপচার। সো ইনফেকশন ইন দ্য tendinitis. Tendon infection can be seen as a side effect of ciprofloxacin, and as a result of tendinitis, the rupture of tendon can be seen. এছাড়া phototoxicity, avoid excessive sunlight. Phototoxicity means patient as a side effect of ciprofloxacin, patient can't tolerate excessive sunlight or light. And the contraindication of this drug is the children or adolescents under 18 years, pregnancy and lactation period. So in children or adolescents এর ক্ষেত্রে বা pregnancy lactation period, these are the absolute contraindication নয়, এটা হচ্ছে আমরা স্পেশাল প্রিকশন নিয়ে বা স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন বা প্রিকশন মেনটেন করে মেডিসিনগুলো প্রেসক্রাইব বা মেডিসিনগুলো দিতে পারি। ইট ইজ নট দ্য অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন। স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন বা স্পেশাল কনসিডারেশন নিয়ে আমরা এই মেডিসিনটা প্রোভাইড করতে পারি। নেক্সট দ্য ডোজেস অফ ciprofloxacin. So in case of children, ciprofloxacin is used 18 to 40 mg per kg per day divided into 18 to 12 hour. So 8 থেকে 12 ঘন্টা অন্তর আমরা 18 থেকে 40 mg per kg per day বাচ্চাকে দিতে পারি বা চাইল্ডকে দিতে পারি as a treatment of infection. And in case of adult, the ciprofloxacin is given 500 to 750 mg twice daily or BD. দিনে দুবার 500 থেকে 750 mg অবধি আমরা ciprofloxacin দিতে পারি। Other than that, fluoroquinolones group of drug, there are varieties of drug are present in this group: norfloxacin, ofloxacin. So those are moxifloxacin, gemifloxacin, gatifloxacin, or all are the group of fluoroquinolones drug. But the ciprofloxacin is used, or the dose of ciprofloxacin is 500 to 750 mg twice daily.